Oke, sekarang aku udah di Samarkand. Aku baru nyampe di guest house dan aku nggak nginep di guest house, kita cuma numpang buat mandi dan bersih-bersih badan karena kita nanti sore bakal cabut langsung ke Tashkent. So kita nggak akan nginep di Samarkand. Dan ini guest house-nya itu kita bayar 50.000 som per orang untuk mandi dan bersih-bersih, nggak untuk tidur. Dan ini aku kasih lihat kalian guest house-nya kayak gimana. Not bad lah, cuma tinggal dibersihin aja sih. Ini karena semalam ada yang make, jadi belum sempat dibersihin. Oke, sekarang aku udah di Samarkand. Kita mau masuk ke bangunan yang bersejarah. Ini gede banget sih, amazing. Oke, sekarang aku lagi ke bagian tiketing. Aku nggak tahu harganya berapa, belum tahu. Dulu kata temanku 5 tahun yang lalu tuh masuknya itu gratis, tapi sekarang udah bayar. Wajar sih 5 tahun yang lalu. This is the UNESCO World Heritage Registration Square. It has magnificent architecture, integrated mosaic tilework, and historically significant as a major cultural and architectural hub of the Timurid dynasty. Registration Square is located in Samarkand, Uzbekistan. It's surrounded by 3 grand Islamic madrasas: the Shardul Madrasa, the Ulugh-Bek Madrasa, and the Tilakari Madrasa. Ulugh-Bek Madrasa is the oldest structure in Registans. It's over 600 years old, with construction starting in 1417. The entire square complex was built between the 15th and 17th centuries, making its structure range from about 350 years to over 600 years old. Udah masuk sekarang dan ini memang megah banget, gede banget. Nanti kita akan coba masuk dalamnya kayak apa. Anyway, di sini banyak banget turis dan kata temanku tuh harga tiket turis sama warga lokal itu beda jauh banget. Tadi kalau nggak salah itu yang turis itu harus membayar 100.000 som, terus kalau kita tadi itu cuma sekitar 20.000 mungkin. Jadi memang ada perbedaan. So ini pintunya kecil. Kata temanku tuh dulu orangnya gede-gede. Kenapa dibikin pintunya kecil? Karena ketika masuk orang akan membungkuk karena ini madrasah, jadi ada tata krama dan sebagainya. Begitulah. Dan ini lebih kecil dari pintu yang sebelah, yang membuktikan bahwa setiap orang yang masuk ke madrasah ini harus hormat, harus ada sopan santunnya. In the ancient times, the central square was covered by sand. The territory was not initially surrounded by madrasa, those great erections appeared rather later. In that period, authorities of the city were gathering people on the square to announce Khan's orders, held celebrations and public executions, and collected the army leaving to war. In the past, one could see many trades rows around the square, where artisans and farmers were selling their goods. All main roads to Samarkand led to Registan, where it was always noisy and lively.
Nowadays, Registration Square is used as tourist attractions, cultural events, even bazaar and shops. Registration Square is a must-see destination known for its beautiful architecture and dynamic light change throughout the day. The square hosts concerts, celebration, and sometimes a nightly light show with music. The former student rooms of the madrasahs now house numerous souvenir shops for visitors. Ini lucu tuh, kata temenku tuh, ini kalau dikasih air dalamnya sini, terus kita tiup dari sini, akan keluar suara pluk. Nah suaranya kayak di belakang ini. Wah. 옆에 맛이 남았는데. 아니 뭐 이렇게 조금 이런 식으로 해요. 그냥 재밌잖아. Lucu banget. Inside Tilia Kori Madrasah are a mosque with a stunning gold leaf ceiling, a courtyard, and souvenir shops in the surrounding chambers. The mosque interior is richly decorated with intricate blue and gold parrots, creating a breathtaking optical illusion of a dome from its flat ceiling. The building also houses a picture gallery of old Samarkand and displays of Uzbekistan's decorative and applied arts and silk carpets. Jadi ini tuh katanya retakan tembok yang asli yang dulu. 금이야 이거 금으로 한 거야. 금으로 그린 거 이거 다 금이야. Ini katanya Kumul. emas, gambarnya terbuat dari emas yang kuning padahal emas. Ini keramik. Ini biasanya kalau nggak salah tuh naruh wine, anggur, atau buat naruh air aja. Jadi ini Registon ini, bangunan ini namanya Registon. Itu madrasah, tempat orang belajar agama. Dan sekarang udah dijadikan museum. Nggak ada lagi kegiatan belajar mengajar di sini. Handmade. Wow. Ini dibuat dari tanah liat dengan tanah langsung. Lucu-lucu banget. Ini nggak tahu nih binatang apa sih, naga, kayaknya sih naga sih. Naga. These are traditional clothes Uzbekistan. People often wear these clothes during Nowruz. Nowruz is an ancient national holiday celebrating the arrival of spring, nature's rebirth, and the new year, marked on the vernal equinox around March 21st. Nah,
Ini orang di sini tuh bikin karpet ini pakai anyaman rajutan, anyaman, ditenun. Dan ini khas banget, corak-coraknya khas banget. Ini kita punya yang kayak gini di Indonesia. Ini bahan yang buat tenunan tadi ada dari sutra, ulat sutra, kapas sutra. Oh. Ini tuh dipakai untuk kirim surat sih kalau aku nggak salah ya. Jadi gulungan ini nanti dimasukin surat terus dikirim ke orang-orang. A robab is a traditional lute-like string musical instrument deeply rooted in Uzbekistan national musical art, played by being plucked rather than bowed. It is characterized by its bowl-shaped body carved from a single piece of wood, covered with a membrane and relatively short neck. The dutar is the most well-known ancient string instrument in Uzbekistan that emerged around the 15th century. The name comes from the Persian words du is two and tar is three. Doira is a traditional medium-sized frame drum-like percussion instrument from Uzbekistan. It is made from a wooden hook covered with a stretched animal skin membrane and has metal wings attached to the rib. Doira is played in ritual ceremonies, national musical ensembles, and dances in Uzbekistan. Buat nyimpan barang. Gini. Wow. Ini di sini aku beli tas dikasih diskon banyak banget, murah. Nih kalau teman-teman ada yang kesini, datang ke toko ini aja, murah. Nih sama ibu yang ini. Aku beli ini harganya 250. Jadi dikasih ini dua buat mana? Dikasih satunya 100, 200. So murah. Ini sama ibu ini. Kalau teman-teman kesini beli aja di toko ini. Jadi sekarang setiap pintu-pintu yang ada di Restagun ini diisi dengan souvenir-souvenir yang dijual ke turis-turis.